ụwa nke uhuruchi taa bụ Tọzdee ahịa Eke. Gere isiokwu ndị ahụ iji mere akụkọ. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị amasiwo obi ike ọzọ gbasara nkwa ndị uwe ojii kwere ịzaghachi ngwa ngwa n'ihe gbasara egwu enweghị nchekwa ọhụrụ na-apụta. Ụlọ omebe iwu Sineti akwadowo atụmatụ iwu maka ndị uwe ojii steeti. Ndị ọkachamara na-akpọ oku gbasara mkpa ọ dị imechi oghere dị n'etiti mmụta nke ụlọ akwụkwọ na mmepụta ihe ọhụrụ a na-eme. Echefula na ị ga-ekiri anyị n'onyonyo YouTube chanel anyị na Nta Enugu. Ọkụ akụkọ ụwa bụ m Obi Odogwu. Akụkọ n'uju. Naijiria abanyela n'ọkwa ọhụrụ n'ihe gbasara usoro nchekwa obodo dịka ndị omebe iwu Sineti kwadoro nke a yana ụgwọ iwu ga-eme ka eguzobe steeti polisi. Ụgwọ iwu a sitere n'aka ndị isi ọchịchị nke chọrọ ka agbanwee iwu mbụ nke obodo a, na-enye ohere ka e nwee usoro ndị uwe ojii abụọ nke gọọmenti etiti na nke steeti iji nyere aka dozie nsogbu enweghị nchekwa nke oge a nke ọma. Lami Ali, onye nta akụkọ na-ahụ maka National Assembly, ji akụkọ a ọ sị gbasara ọrụ ndị uwe ojii Naijiria nke a na-atụle na mgbanwe usoro iwu nke ugboro isii ya bụ nsonaazụ dị mkpa nke usoro mkparịta ụka dị iche iche n'etiti ndị ọrụ na-eru n'okwu na nke a iji gbasaa nhazi nke usoro nchekwa ndị uwe ojii ka e wee wepụ okwu gbasara ndị uwe ojii n'usoro iwu pụrụ iche gaa n'usoro iwu jikọrọ ọnụ nke a ga-enye steeti ọnọ na ya ike na nkwado imepụta ọrụ ndị uwe ojii nke steeti ha. Atụmatụ iwu a na-achọ iji usoro ndị uwe ojii steeti n'ọkwa steeti dochie usoro ndị uwe ojii Naijiria dị ugbu a. Atụmatụ iwu nke sitere na ngalaba nke 28 ya nwetara nkwado ụzọ abụọ n'ime ụzọ atọ dị mkpa n'ụlọ nzukọ Sineti dịka a na-achọ atụmatụ mgbanwe usoro iwu obodo ọbụla. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị n'ọkwa Inspector General of Police bụ Olatunji Real-Wandusi amasiwo obi ike ọzọ banyere ntinye uche nke ndị uwe ojii Naijiria n'ịkwalite ọrụ aka ha nke ọma, ịzaghachi ngwa ngwa n'ihe gbasara ihe iyi egwu nchekwa na-apụta nakwa ịrụ ọrụ nchekwa nke na-elekwasị anya n'ebe ndị mmadụ nọ dịka ọrụ iwu kwadoro si dị. O kwuru nke a mgbe ọ gara nleta otu ụbọchị n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Enugu. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a gere ya dịka esi tụgharịa ya n'Igbo. Naijiria bụ ichekwa nchekwa ọha, ime ka iwu bụrụ ihe a na-erube isi ma jere ụmụ amaala ozi site n'ọrụ uwe ojii nke nwere ọkachamara na nke na-elekwasị anya n'ọdịmma ndị mmadụ. Nleta onye isi ndị uwe ojii n'ọkwa Inspector General gara Enugu State Command gosipụtara nkwenye n'ọrụ ahụ. Kọmishọna ndị uwe ojii n'Enugu bụ Mama Beatrice Giwa, mgbe ọ na-akọwara IGP usoro nhazi nke ngalaba ahụ, kwuru na Enugu ka bụ otu n'ime steeti kacha nwee udo na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ n'agbanyeghị ihe iyi egwu dịka ịtọrọ mmadụ na iji egbe ezu ohi. O kwukwara na site n'ọrụ nchekwa dabere n'ozi esiri nri n'ala nweta, ndị uwe ojii enweela ike ịnapụta ndị a tọrọ, jide ndị omekome ma nwetaghachi ngwa ọgụ dị iche iche. Onye isi ndị uwe ojii Naijiria bụ Olatunji Real-Wandusi masịrị ndị ọrụ uwe ojii obi ike n'ịkwalite ọrụ ndị uwe ojii n'ụzọ ọkachamara, ịzaghachi ngwa ngwa n'ihe iyi egwu nchekwa na ịrụ ọrụ na-ebute ọdịmma ụmụ amaala ụzọ. O kwusiri ike na nleta ahụ gosipụtara ọhụụ IGP maka iji teknụzụ kwalite ọrụ ndị uwe ojii na ịza ajụjụ banyere ọrụ e nyere ha, ma nyekwa Enugu Command ume ọhụrụ na ntụziaka atụmatụ iji mee ka steeti a nwee nchekwa maka ndị bi na ya na ndị na-etinye ego. Nleta na nkwenye IGP tinyere ihe ịga nke ọma nke ọrụ nchekwa nke kọmanda ahụ na nkwado gọọmenti steeti gosipụtara njikọ aka n'ịkwado obodo ndị nwere nchekwa site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ nke ọma, inwe ngwa ọrụ ka mma na usoro uwe ojii nke na-ebute mmadụ ụzọ. Enugu State Command dị njikere n'ịkwado udo, iwulite ntụkwasị obi ọha ma nye nchekwa nke ga-egbo mkpa ụmụ amaala niile. Maka ịkwalite mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ịnweta mmepe na-adịgide adịgide, ndị ọkachamara n'ihe gbasara injiniarịn kwuru na Naijiria ga-emechi ohere dị n'etiti mmụta klaasị na mmepụta ihe bara uru. Ọkpụkpọ oku a bịara na mbipụta nke abụọ nke ọmụmụ ihe akpọrọ Beyond the Classroom nke Mahadum University of Nigeria Nsukka na Engineering Faculty Alumni Association haziri site na njikọ aka ya na African Center of Excellence for Sustainable Power and Energy Development nke eme n'ime mahadum ahụ. Chika Okorie ji akụkọ a. N'isiokwu ahụ nke na-elegide anya n'ọtụtụ ihe a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ma gafere site na ihe a na-emepụta n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka eji kwagota ya bụ
oge akụziri ndị na-amụ ihe gbasatara nka na ụzụ ọtụtụ ihe ọkachasị ka o si metụta ebe a na-arụpụta ihe na ime ka ndụ karịa onye ọbụla mfe n'ụwa. Onye direktọ nke bụ ASPID bụ ọkammụta Emenike Ejiogo gakwa n'iru kwuo sị na ya bụ oge bụ oge ha kpọkọtara ụmụ akwụkwọ ndị na-emepụta ihe ndị a na ndị ọzọ ọnụọgụgụ ha buru ibu iji wee kụziere ha ọtụtụ ihe a na-emepụta na ụzọ a ga-esi na-emepụta ọtụtụ ndị kwuru okwu oge ahụ ndị bịara n'onwe ha na ndị sokwara na igwe okwu gakwa n'iru kwuo ọtụtụ ihe nke gbasatara ụzọ esi eji nnatarachi emepụta ọtụtụ ihe ma nke gbasakwara ịzụ ahịa n'ụzọ ọgbara ọhụrụ ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Onye na-esote onye vice chancellor nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Michael Onyia nọkwa oge ahụ nata onyinye pụrụ iche maka mbọ niile ọ gbagoro n'ihe gbasatara nka na ụzụ maka na ọ bụkwa onye otu ha n'Enugu. Abụ m Chika Okorie. Ndewo Chika Okorie maka ya bụ akụkọ. Iji weta akụkọ nke uruchi na njedebe, kere isiokwu ndị ahụ eji mere akụkọ ọzọ. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị amasiwo obi ike ọzọ gbasara nkwa ndị uwe ojii kwere ịzaghachi ngwa ngwa n'ihe gbasara egwu enweghị nchekwa ọhụrụ na-apụta. Ụlọ omebe iwu Sineti akwadowo atụmatụ iwu maka ndị uwe ojii steeti. N'ikpeazụ ka anyị kọkwazịalụ gị na ndị ọkachamara akpọọla oku gbasara mkpa ọ dị imechi ohere dị n'etiti mmụta nke ụlọ akwụkwọ na mmepụta ihe ọhụrụ nke a na-eme. O wee bụrụ na ya bụ akụkọ Chibrizie nke asụsụ Bekee. Kachifo. Inspector General of Police reaffirms force's commitment to swift response to emerging security threats. Senate passes state police bill. Also on the news, experts advocate need to bridge gap between classroom learning and practical innovation. Remember, you can also watch us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on this desk tonight. I am Comfort Ayim. And now the details. Nigeria has taken a step forward into a new threshold of security architecture as the Senate voted yes on the bill to enable the establishment of state police. The executive bill, which seeks to alteration of the Constitution, provided for dual police services at federal and state levels in order to effectively deal with contemporary security challenges. National Assembly correspondent Lami Ali reports. The Nigeria Police Services Bill being considered in the 6th constitutional alteration is a landmark outcome of a series of stakeholder engagements aimed at decentralization of the police architecture to remove policing from the exclusive to the concurrent legislative list, providing states that so choose the enablement to establish state police services. The bill seeks to replace the current Nigeria Police Force framework with a federal police service at the national level and state police services in the states. The 26-clause legislative proposal received the needed two-thirds support in the Senate as required in all constitutional alteration. The increasing complexity of security threats, which include terrorism, banditry, kidnapping, communal conflicts, farmer-herder clashes, cybercrime, organized criminal networks, and other transnational crimes, have placed enormous pressure on the existing policing framework.
framers of the 1999 Constitution established a single and centrally controlled police force for the Federation. While that arrangement may have served the country at a particular stage of our national existence, the realities of contemporary Nigeria have exposed significant challenges associated with a centralized policing architecture. We have Boko Haram in the northeast, banditry in the north central, and the federal police architecture cannot effectively contain these problems that we have across the north. Today, we know that we have very serious insecurity problem that can only be solved by thinking outside the box. I believe that that will also be a major leap into entrenchment of federalism in Nigeria. To provide for the establishment of state police services and for related matters 6th Alteration 2026, third reading taken and passed. That now it has entered the concurrent legislative list. This is a milestone in the evolution of our governance of the country. It, however, requires two-thirds support at state assemblies. 24 states must concur for the bill to move to Mr. President for assent. Both the executive and legislature are hopeful that this time the state police bill will not suffer a stillbirth as experienced in previous attempts. In other matters, Senate granted passage to the Nigeria Police Trust Fund bill as it approves more funding to the Nigeria Police Force. The Inspector General of Police be designated as a substantive member of the board to strengthen the representation of the Nigeria Police Force in the administration of the fund. The 4 vacant seats in the Senate have now been occupied as winners emerged in the recently conducted by-election in Rivers, Nasarawa, Ondo, and Enugu states. The new senators-elect who were administered the oath of office are Nta Enugu, representing Rivers South-East Senatorial District, Eladi Halilu Involanza from Nasarawa North Senatorial District, Professor Adebayo Faduile representing Ondo South, as well as Ikeji Asogwa, who now represents Enugu North. From the National Assembly, Lami Ali, Nta News. Still talking security matters, the Inspector General of Police, Olatunji Nwandisu, has reaffirmed the Nigeria Police Force's commitment to enhance professional effectiveness, swift response to emerging security threats, and people-centered policing in the discharge of its constitutional responsibilities. He gave the assurance during a one-day visit to the Enugu State Command of the Nigeria Police Force. Chimaruke Ubu was there and now reports. The constitutional duty of the Nigerian Police Force is to secure public safety, enforce the law, and serve the people through professional and people-centered policing. The visit of the Inspector General of Police to Enugu State Command underscores that commitment. The Inspector General of Police, Olatunji Nwandisu, reassured officers of the force's commitment to professional effectiveness, swift response to security threats, and people-centered policing. He emphasized that the visit affirms the IGP's vision of technology-driven, accountable policing and gives the Enugu State Command renewed morale and strategic direction to keep the state safe for residents and investors. I'm going to do everything possible to increase the manpower in Enugu, because I just had a meeting with the governor of the state, who told me that he had brought a great number of vehicles and that we need to put men in it to ensure that we continue to enjoy the relative peace that we are enjoying in Enugu. The Commissioner of Police Enugu, Maman Bitrus Giwa, while briefing the IGP on the command structure, maintained that Enugu remains one of the most peaceful states in the southeast, despite threats like kidnapping and armed robbery, and has through intelligence-led operations rescued, arrested, and recovered firearms. Our policing vision and mission, as demonstrated through the initiatives introduced since your assumption of office, clearly portray a leader determined to transform the Nigerian police force and change the hitherto negative narratives surrounding the institution.
The IGP's visit and reassurance alongside the command's operational gains and state government support show a unified commitment to safer communities with stronger collaboration, better tools and people-centered policing. Enugu State Command is positioned to sustain peace, build public trust and deliver security that meets the needs of every citizen. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the federal government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Tired of washing clothes by hand over and over? Maybe it's time for a better way. A washing machine with large capacity, easy to use, powerful cleaning, extremely reliable, excellent after-sales support, less time working, more time living, clean clothes for a wonderful day. Washing machine made in Nigeria. Sky Run, make a better life. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you okay? Babe, let's go. I'm not letting malaria steal our big moment. Only the best. Say no to malaria, yes to life. Hamilton Softgel, only the best matters. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the federal government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Glad to have you back on News Desk at 7. Moving on now to accelerate industrial growth and achieve sustainable development. Engineering experts say Nigeria must bridge the gap between classroom learning and practical innovation. The call came at the second edition of the Beyond the Classroom seminar organized by the University of Nigeria Nsukka Engineering Faculty Alumni Association, UNEFA, in partnership with the African Center of Excellence for Sustainable Power and Energy Development, SPED, held at the institution's premises. Chika Okori tells us more. Beyond the Classroom, Research, Innovation and Digital Transformation for Young Engineers is a workshop series aimed at bridging the gap between theory and practice to meet industry need and solve real-world problems. The director, ASPED, Professor Emenike Ijuegu, said the initiative was designed to expose students, researchers, and young academics to practical innovations that address societal challenges and nurture entrepreneurs who can drive economic growth. We are using this occasion to showcase what the alumni
and the university, us in the university can do together in terms of promoting practical aspect of research, not just the theoretical aspect, but to translate what we do in the classes, in the classrooms, in the lecture halls, in the research laboratories outside of the university. This will help those of us in the university to improve the kind of training that we give to students, and also help the students themselves to prepare themselves. We are using a special system which we call trombe system to harness solar energy, store solar energy, and use it to raise up the temperature of the environment where the chicks, the old chicks, stay. We are trying to help them is to teach them the process, and from the process to method of how to solve problems, because discussions both online and offline also highlighted opportunities in renewable energy, automation, embedded systems, and blockchain technology, with experts calling for greater support for indigenous innovation and local content development. It's aimed at helping youngsters, young engineers, to understand that engineering is not all about what we do in the classroom. Blockchain has various aspects that it can help us increase the quality of our lives and also help us to save costs. This program has actually opened my eyes as a final year student in mechanical engineering to see how I can utilize these tools to make engineering a great aspect in Africa. It was eye-opening for me to see that there are a lot of grant opportunities and ways to actually get grants to support your ideas. The university's Deputy Vice Chancellor Administration, Professor Michael Onya, received an award in recognition of his outstanding contributions to the engineering profession and beyond. To our alumni body, I want to say thank you for keeping the flame alive. Stakeholders say sustained investment in local expertise, innovation, and research-driven solutions is key to unlocking Nigeria's industrial potential, creating jobs, and accelerating sustainable national development. In Enugu, Chika Okori, NTA News. The National Drug Law Enforcement Agency and DLEA Imo State Command has destroyed a large quantity of illicit drugs and psychotropic substances seized from drug traffickers and dealers across the state. Doris Alex reports that the event attracted the Imo State Governor, represented by his deputy. The report is here presented. According to the commander, their anti-drug operations in the year under review resulted in the arrest of feds and the seizure of 279 kilograms of narcotics worth millions of naira, followed by cannabis sativa. Other exhibits recovered include tramadol, cocaine, and heroin, with cannabis sativa recording the highest weight. In prosecution and legal services in Abia State Command within the period under review, the command filed 104 fresh charges at the Federal High Court Omai Division. We recorded 95 convictions and will have criminal case pending 83. On treatment and rehabilitation, Commander Chile said 166 persons were cancelled and rehabilitated within the period, adding that 120 inmates have been discharged, while 48 remain on admission. Acknowledges that while old battlegrounds remain new, synthetic threats, sophisticated trafficking networks, and digital illicit markets have emerged, demanding that we counter them with proactive, technology-driven, and highly innovative responses. A major breakthrough for the command was the arrest of this 84-year-old man, Godfrey Oje, who allegedly sold cannabis to secondary school students in Umuahia. In Abia State Command, with continuous support of the national headquarters and the Abia State government, we have heavily modernized our operations and balanced our enforcement capabilities with aggressive social advocacy through our war against drug abuse initiative, which remains our primary vehicle for preventive actions. The commander, who explained that the students
are undergoing rehabilitation reaffirmed the agency's commitment to dismantling drug trafficking networks while expanding access to counseling and rehab services for users. In Aba, Kelechi Okata, NTA News. That's much we can take on News Desk tonight. Thanks for watching and good night. I have a message from the Lord. Hallelujah. A message unto you.